todos bienvenidos de nuevo en mi canal. Hoy les guiaré cómo aumentar los miembros del grupo de Estás haciendo negocios en el mercado de en grupo con muchos estadounidenses que participan. Te ayudará a vender de manera más conveniente. Sin embargo, haces muchas cosas. Pero la cantidad de personas que participan en el grupo de es muy pequeña, no te preocupes. Hoy te guiaré cómo aumentar los miembros del grupo de en solo simples pasos. Antes de eso, por favor visit el enlace que dije en la descripción o comente, a continuación de cargar la extensión. Luego vaya a la sección de extensión como el video tutorial. Recuerde habilitar el modo desarrollador. Si tiene abra el archivo que acaba de cargar, haga clic derecho en la extensión y seleccione WinRAR. Luego seleccione extraer aquí. Espera un momento aparecen dos archivos. Un archivo es la extensión. Un archivo es el texto que he preparado para ti. Si tiene rastrear y soltar la extensión como en el video. Ahora encuentra la extensión en la barra de herramientas. Luego haga clic en el icono de extensión en la barra de herramientas. Ahora ingrese su ID de grupo en el primer cuadro. Si tiene ingrese su ID de FB o perfil de FB enlace en el segundo cuadro. En el tercer cuadro ingrese Estados Unidos. Extensión. Le ayudará a asegurar su grupo de personas de Estados Unidos que tienen un comportamiento y intereses similares a los miembros que exigen unido a su grupo. Recuerde marcar la calle y seguir las instrucciones. Ahora espera alrededor de 1 o 2 horas y luego vuelva al grupo. Verás el número de miembros del grupo de Estados Unidos aumentar. Tenga en cuenta que este aumento durará 24 horas. Sin embargo, el número de miembros que existen en el grupo también depende del atractivo de la publicación en el grupo, porque estos son usuarios reales. Sin embargo, este método solo se puede hacer una vez al mes. No se debe hacer demasiado, porque es fácil hacer que el grupo pierda recomendaciones. Tenga en cuenta si no tiene éxito, vuelva a intentarlo después de 20 horas y tenga éxito porque en el momento en que lo haga, puede haber mucha gente usando la extensión. Esto provocará congestión del sistema durante este proceso. Por favor no use otras extensiones para evitar conflictos. Puede ver que ha aumentado el número de miembros que están en mi grupo desde Nuestro video termina aquí. Si tiene alguna pregunta, dejen comentario y los responderemos.